இந்த சொல்லுங்க. ப்ரொமோதியஸ்ல நம்ம ஆஹ், என்னது ஹெல்ம் சாட் கூட நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும். மானிட்டரிங்க அதுல என்ன பண்ண முடியும் ஹெல்ம் சாட்ல? எல்ம் சாட் வழியா கிளஸ்டர்ஸ்ல நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். மானிட்டரிங்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஓகே, கிளஸ்டரோட டீடைல்ஸ் ஏ ப்ரொமோதியஸ்லயா? டு செட். ஆமா. ஓகே. ப்ரொமித்தீஸ்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுக்கோங்க. உங்க ஆ. மானிட்டரிங் ஹெல்ப் பண்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர். இப்ப ஓகே. நம்ம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சர்வர்ஸ வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட்டா? ம். ம். ஏன்னா நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணல. கிளஸ்டர் சப்போஸ் கிளஸ்டர் லெவல்ல போனீங்கன்னா உங்களோட பாட் லெவல் மானிட்டரிங் பண்ணலாம். லைக் நம்ம முந்தா நேத்து பார்த்தோம். லைக் லாக்ஸ் அப்ளிகேஷன் லாக்ஸ் எல்லாமே ஆமா. பார்த்தோம்னா இதுல நீங்க பாட்ஸோட லாக்ஸ் பார்க்கலாம். லைக் ட்ரேசஸ் கூட பார்க்கலாம். கரெக்டா ஒரு டிராபிக் வந்து எந்த பாட வந்து அந்த டைம்ல பர்ட்டிகுலர் டைம் லைன்ல எந்த பாட அந்த டிராபிக் ஒரு ஹிட் வந்து சர்வ் பண்ணிருக்கு கூட நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கிளஸ்டர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது வி ஹேவ் டு கோ வயா எல்ம் சாட். எல்ம் சாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்ம் சாட்னாவே நம்மளுக்கு தெரியும். லைக் டிஃபால்ட் ஆ. இட் இஸ் டெம்ப்ளேட் ஏற்கனவே அந்த சாஃப்ட்வேரை பேக்கேஜ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஆ. அந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்து நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம கிளஸ்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஓகே. Okay, இப்ப அதோட அந்த ஹெல்ம் சாட்ட கண்டினியூஷன். வச்சு நம்ம இதுல மானிட்டர் பண்ணுவோமா பிரமோத்? மானிட்டர் பண்ண மாட்டோம். அந்த மானிட்டரிங் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஓகே. ம்ஹ்ம். ஹெல்ம் சாட்டோட வேலை பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம எப்படி இப்போ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இன்ஸ்டன்ஸ்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா, ஆ. நம்மளுக்கு ஒரு ரெபாசிட்டரி தேவை. ஆ ஆமா. எம் இல்ல ஏபிடி வழியா நம்ப ஒரு கமாண்ட் குடுத்தோனே சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆ. ஆகுதுல்ல. ஆமா. சேம் வே இது வந்து குபர்நெட்டிஸ் கோட்ல பேக்கேஜ் மேனேஜர்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஆமா. இப்ப எதனா சாஃப்ட்வேர் தேவைன்னா, நம்ம ஆ. அதுலருந்து எடுத்து எல்ம் வழியா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஓகே. எல்மோட நம்ப நம்ம கிளாஸ்லயே ஒரு 3 டூ 4 ரெக்கார்டிங்ஸ் போட்டிருப்போம். போய் பாருங்க. ஆமா. யூ வில் கெட் இல்ல ப்ரோ, டீப் எனக்கு ஹெல்ம் ஐடியா ஆன் சாட் தட். ஓகே. இல்ல ஹெல்ம் சாட் வச்சு நம்ம ப்ரொமோதிசிஸ் ம்ஹ்ம். வச்சு ஹெல்ம் சாட் ஏதாவது நம்ம மானிட்டர் பண்ணுவோமோ அன்னு அப்படி ஆஹா! கேக்குறாங்க. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஓகே. எல்ம் ஓகே. சார்ட்ஸ்லாம் மானிட்டர் பண்ண மாட்டோம். கிளஸ்டரோட டிராஃபிக், கிளஸ்டரோட ஹெல்த் தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே. ஓகே. ஸோ நம்ம லைக் சோ ஃபார் பார்த்தது வந்து ப்ரோமித்தியஸ் பண்ணோம், கிராஃபனா பண்ணோம், லோக்கி இன்ஸ்டால் பண்ணோம், லாக்ஸ் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணோம். தென் டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணோம். த லாஸ்ட் பார்ட் அலர்ட்டிங். ஸோ லெட் மீ கிரியேட் ஒரு 2 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறேன். தென் வி வில் சே வாட் இட் வை வி அலர்ட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். So I'll go with T2 medium. Okay. So இங்கே அலர்ட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா ஏன் அலர்ட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா இப்ப நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல. ஓகே. ஸோ இன் இன் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது யூ நோ தட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூ ஹேப்பன் டு சர்வர், எதனா இஷ்யூஸ் வருது. இஷ்யூஸ் வரும்போது லைக் மேபி இன்ஸ்டன்ஸ் டவுன் ஆகுது, இல்ல சிபி யூட்டிலைசேஷன் ஆகுது, இல்ல டிஸ்க் ஸ்பேஸ் ரன் அவுட் ஆயிடுது, டிஸ்க் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபுல் ஆயிடுது. ஸோ இது நீங்க ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல பார்க்கும்போது தேர் வில் பி பீப்பிள் டு மானிட்டர் தட். நம்மளுக்கு அலர்ட் ஏன் அலர்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றேன் பாக்குறீங்க. பார்ப்பாங்க. தே வில் ரிப்போர்ட் அண்ட் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் தட் ஃபிக்ஸ் டு கிளியர் தட் இஷ்யூ. இது நான் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல there won't be people. Maybe if your project is 24/7, na, some people will be there. Okay. If it is not 24/7 இல்லாம like normal 8 to 5 அதே மாதிரி ஜாப் இருந்ததுன்னா you don't know, right? In case நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸ் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் ஹேப்பன்? ஸோ நோ ஒன் தேர், ரைட்? நோ ஒன் அவைலபிள், ரைட்? நோ ஒன், யாருமே அவைலபிள் இல்ல. யாருமே அவைலபிள் இல்லைன்னா லைக் யூ வில் ஹாவ் எ பிசினஸ் இம்பாக்ட், ரைட்? பிசினஸ் இம்பாக்ட் நடக்கும். இட் வில் பி a huge loss until someone sees manually, right? So அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் we have like Prometheus have one more component called
alert manager. One more component called alert manager. இந்த alert manager என்ன பண்ணுன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் நம்ம என்னென்ன ரூல்ஸ் சொல்றோமோ அந்த ரூல்ஸை வந்து இட் வில் ஹேவ். ஓகே, இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் வில் மானிட்டர். இது எல்லாமே வந்து இட் வில் மானிட்டர். நம்ம சொல்ற ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இது மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டீவியேஷன் இன் த அலர்ட் மேனேஜர், இட் வில் சென்ட் அலர்ட் டு என்னென்ன சொல்லணும், லைக் என்னென்ன like நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோமோ யூ கேன் சென்ட் இட் இன் இமெயில். இமெயில்ல சென்ட் பண்ணலாம், எஸ்எம்எஸ்ல சென்ட் பண்ணலாம், ஆர் ஈவன் யூ கேன் டூ இட் இன் சாட் மீன்ஸ் ஸ்லாக். சாட்னா நீங்க ஸ்லாக்ல அனுப்பலாம், ஆர் டீம்ஸ் கம்யூனிகேட்டர்ல அனுப்பலாம், ஆர் ஒன் மோர் திங் பேஜர் டியூட்டி. பேஜர் டியூட்டி இஸ் நத்திங் பட் பேஜர் டியூட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் அலர்ட் இன் யுவர் எஸ்எம்எஸ்ல அலர்ட் வரும். தென் யூ வில் ஹேவ் ஆப். இதுக்கு தனியா ஒரு ஆப் இருக்கு. யூ ஹேவ் அ ஆப். அந்த ஆப்ல யூ வில் ஹேவ் அலர்ட். ஸோ இந்த பேஜர் டியூட்டியில வி கேன் கான்ஃபிகர். ஸோ இந்த பேஜர் டியூட்டியை கான்ஃபிகர் பண்றது டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் வேலைனா கிடையாது. ஸோ there will be a separate team called IRC. IRC what will do, right? IRC na incident response center சொல்லுவாங்க. Some company will have a different name. So IRC by common name பாத்தீங்கன்னா IRC தான் சொல்லுவாங்க. Incident Response Center. Center in the sense ஒரு common hub. Whatever issues happen, right? We'll report to IRC. ஐஆர்சியில் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த என்ன இஷ்யூ, எந்த டீம் ரெக்வயர்ட், ஸோ எல்லாமே நம்ம ஐஆர்சி கொடுத்தோம்னா அவங்க பேஜர் பண்ணுவாங்க. பேஜர் இந்த சென்ஸ் ஒரு டீம் வந்து தே வில் என்ரோல் டு திஸ் பேஜர் டியூட்டி. இப்போ சப்போஸ் நீங்க டெவாப்ஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் இருப்பாங்க. இன்ஜினியர் இருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆர் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் இருக்காங்க. தென் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர்ஸ் வேணும். இன்கேஸ் இல்லைன்னா லினக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஸ்டோரேஜ் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ லினக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. லைக் யூ லவ் so much if you are working in a huge project, you will different teams, right? ஸோ நம்ம மேனுவலா அவங்கள ரீச் பண்றது இட் வில் பி so hard to us. ஸோ இதுவே நம்ம ஐஆர்சி கொடுத்துட்டோம்னா தே வில் ஹேவ் திஸ் டீம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜர் டியூட்டியில என்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க. இட் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஐஆர்சி கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது வி ஆர் சஸ்பெக்டிங் we require this application team. எந்த அப்ளிகேஷன் டீமோ அந்த அப்ளிகேஷன் டீம் எங்களுக்கு required to fix that issue னா they will பேஜர் டியூட்டியர்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து அவங்க அந்த குரூப்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அலர்ட் போவோம். ஸோ சம்மன் வில் சி, ரைட்? ஃபோன் பார்த்தோன்னா சம்மன் தே வில் சி, தே வில் ஹாவ் டு அக்னாலஜ் த ரிக்வெஸ்ட். நீங்க இந்த செல் எல்லாம் போனீங்கன்னா யூ நோ தட் S1னா P1 someone they will call S1. Some company they call P1 or P0. ஸோ இந்த P1 P0 P2 P3 இருக்குல்ல, ஸோ இது எல்லாமே அலர்ட்டோட எஸ்எல்எஸ். எவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம அந்த அலர்ட் அக்னாலஜ் பண்ணணும், எவ்வளோ நேரம் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம், ஸோ இது எல்லாமே அதில் இருக்கும். ஸோ சம்மன் ஷுட் அக்னாலஜ் தட் அலர்ட். அவங்க டீம்ல இருக்கவங்க யாருன்னா ஒருத்தர் அக்னாலஜ் பண்ணி தே ஹாவ் டு இமிடியேட்லி ஜாயின் டு த கால் அண்ட் தே ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் தட் இஷ்யூ. ஸோ even for working hours we follow this same practice. ஏன்னா we don't know if you are working in a huge project, right? In a different geographical location, someone be in Chennai, someone be in Bangalore, someone be in US, or someone different states or different countries இருக்கும்போது we don't know, right? Who they are working நம்ம பார்த்து கூட இருக்க மாட்டோம், right? So for that, to avoid those things, we can use this pager duty. Okay, wa? So in the pager duty valiya, they will page us and they will join the issues. Okay. So we'll try to in our class today we'll try to have SMS and we'll go, sorry, SMS and email. இமெயில் எது வழியா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா ஏசிஎஸ் வழியா. ஏசிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் அமேசானோட சிம்பிள் இமெயில் சர்வீஸோட யூஸ் பண்ணி வில் பி சென்டிங்
sending alerts. Okay வா, alerts send பண்ணி we will see. Okay, for that I have launched two instance. Okay, ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா will keep it as a mm, so we'll keep one as monitoring, one is node. இந்த node மட்டும் நம்ம மானிட்டர் பண்ற மாதிரி will configure it. Okay, node hyphen one. Okay, ஓகே, node one இப்போ மானிட்டரிங் போயிட்டு, so before classல பார்த்தோம், right? What are the things that we have to install, right? We'll go and install Prometheus and modules, not modules, go back still. Okay, let me edit this session and replace IP. Okay, sudo su, I'll go to cd/opt, the directory pora, then we'll download we'll go to Prometheus sites and we download the Prometheus soda server will download. I mean to say package download பண்றோம். Okay, duplicate use பண்ணி I'm installing this, it's downloading the package. Then we will unzip the file. Let me remove this for a second. Okay, or you can use XVF and Prometheus. Then rename பண்றேன் நானு. Okay, rename to Prometheus. Then I want to create a service file. Service file create பண்ண போறோம். So we know that we have already in our GitHubல அந்த ஃபைலோட லிங்க் இருக்கு. சாரி, ஃபைலோட கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. So go to monitoring, go to prometheus.md and copy Prometheus ஓட things. Okay, copy பண்ணிட்ட vi where we have to create etc systemd system. Then you have to create a or service name. So we'll go with promi.service into or file create பண்றேன். So I'm pasting here. இந்த file save பண்ணிட்டேன். Then I have to do a systemctl daemon reload. Sorry. So daemon reload பண்ணிட்டேன். Then systemctl start என்னோட சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் and will do enable. ஏன் enable பண்றேன்னா, if my system or my like server restarted na, at next time when it server is restarted start பண்ணும்போது the server will automatically start. Okay வா, okay, status is active. So நான் சொல்லியிருந்தேன், right, how to check port, right? Net stat hyphen ln tp கொடுத்தீங்கன்னா Prometheus it's running on 90 port, so 9090. So we'll go and grab the IP and we'll check. So இப்ப Prometheus-ஓட it automatically Prometheus-ஓட server மட்டும் it will monitoring that self. See, it is up and running, right? If it is C1, right, it is
up. If it is 0 na, the system is down. So நம்ம Prometheus டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் திங் வி ஹவ் டு கான்ஃபிகர் இன் நோட் கான்ஃபிகர் பண்ணி அதுல வந்து என்னென்ன பண்ணணும்னா we need to install node exporter இன்ஸ்டால் பண்ணி and will point to Prometheus serverக்கு will point. Okay, Prometheus serverக்கு will point பண்ணுவோம். So we will I'll put watch ls so it won't get logged out. So நம்ம நோடோட ஐபி எடுத்துப்போம். நோட் ஒன்னோட ஐபி நான் எடுத்துக்கிறேன். will go and I'll edit the session. Okay, okay, Tamil cloud everything is good. So sudo su same here I'm going to opt குள்ள போயிடுறேன். Then go to Prometheus download. We want to install node exporter, right? So node exporter இருக்கு. So we'll go copy link address, duplicate, same thing. We have to node exporter, then we'll rename that. Okay, then we have to create that service etc system d, then system இதுக்குள்ள okay system குள்ள we have to write a service, right? So we'll create as a node dot service. Okay, so same thing will be available in our GitHub. Node exporter, copy that, paste பண்ணிட்டு you can save it. Same thing system. So reload பண்ணிட்டு will start the service. So node service start பண்ணிட்டு then I'll check the status. So it is active. இது எந்த போர்ட்ல லிசன் ஆகுதுன்னு if you want to check, right, you can check here also. Netstat hyphen lntp. If you give this command, node exporter is running at 9100. இப்ப இது என்னென்ன லைக் திங்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் கிவிங் as a metrics நீங்க செக் பண்ணணும்னா you know that. So copy this public IP and go 9100 if you give, right? So if you click metrics, right, இந்த மெட்ரிக்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து it will pull Prometheus வந்து it will pull. ஸோ இதை நம்ம Prometheus கிட்ட சொல்லணும். இதே மாதிரி இந்த ஒரு சர்வர் இருக்கு, இந்த சர்வர்ல இந்த மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வரும். நீ எவ்ரி 15 seconds வந்து நீ புல் பண்ண சொல்லி we have to mention. So for that you have to okay, you have to go to, I'll put watch here. Okay, so for here yeah, let me erase it. Okay, hide video panel, right? Yeah, it's routing panel. Okay. So for this, you have to do a change in configure file. End file na. If you go LL, right, go inside the Prometheus. If you give LL, there is a Prometheus.yaml, right? In the Prometheus.yaml,
இந்த prometheus.ml will be saying that இந்த டார்கெட் இருக்குல்ல இது லோக்கல் ஹோஸ்ட். இதே போல இன்னொரு ஜாப் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். கிரியேட் பண்ணிட்டு வி ஆர் டெல்லிங் தெம் தட் இன்னொரு சர்வர் நான் இங்க ஆட் பண்றேன். இதையும் இட் வில் கிவ் மெட்ரிக்ஸ். அந்த மெட்ரிக்ஸை நீ புல் பண்ணி யூ கேன் சி. ஸோ இது எப்படி நம்ம கிராஃபிக்ஸ் வழியா பார்க்கணும்னா யூ கேன் கோ அண்ட் யூ கேன் சி டார்கெட் ஹெல்த் ரைட். கரண்டா பாத்தீங்கன்னா இப்ப லோக்கல் ஹோஸ்ட் என்னோட ஹோஸ்டோட இருக்கிறது மட்டும் தான் காட்டுது. இஃப் யூ ஆட் ஒன் மோர் தட் ரைட் இட் வில் ஹேவ் எ டார்கெட் லிஸ்ட். எதெல்லாம் நான் வந்து புல்லிங் லைக் ப்ரொமித்தியஸ் வந்து ஒர்க்ஸ் ஆன் புல் மெட்ரிக்ஸ் நாட் புஷ். புல் மெட்ரிக்ஸ் வழியா ஒர்க் ஆகும். ஸோ புல் பேஸ்ட் பண்ணி வில் பி புல்லிங் தட். ஓகே, ஸோ வி வில் சேஞ்ச் திஸ் கான்ஃபிக் ஃபைல் விஎஸ் கோட். இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல பண்ணியிருக்கோம். லைக் ஒன் நெவர் ஜாயின் லைக் கிளாஸ் ப்ரீவியஸ் டு கிளாஸஸ் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் ஃபார் தெம். ஓகே, so there is Prometheus YAML in our not prompt tile. Prometheus YAML is somewhere. Yeah. See, here I am. Same thing. I'm just renamed the Prometheus in the normal local host server, right? So Prometheus in the server name Prometheus. Okay. Name. Then I'm just adding one more label called Prometheus server in the job name. இன்னொரு ஜாபா நம்ம ஆட் பண்றோம். லைக் வாட் ஐ said right இந்த ஸ்கிரேப் கான்ஃபிக்ல தான் will be adding. So இதுல what I did job name node 1 static config same thing I copied here. What I did right I used private IP 9100 port use பண்ணி I added this. So let me add the same thing. We'll go and get the node 1 ஓட private IP எடுத்துக்கிறோம். So I pasting that private IP. இது எல்லாமே காப்பி பண்ணிக்கிறோம். காப்பி பண்ணிட்டு we will edit this file vi/etc sorry vi prometheus.yml. So I'll clear this file. Then I'll paste நம்மளோட ஃபைலை paste பண்றேன். So when you are doing changes in your organization, right, make sure that you have a copy of this old file. Okay, copy பண்ணி have a backup in case of anything that goes wrong. You can roll back அதுக்காக. ஓகேவா? So I saved it. நம்ம கொடுத்த ஃபைல் கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு we have one tool. என்ன டூல்னா if you go ll right they given one binary file called prompt ன்னு ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ இதுதான் நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன் கரெக்டா இல்லையா நம்ம YAML இண்டென்டேஷன்ல இருந்து லைக் திங்ஸ் எல்லாமே கரெக்டான்னு கொடுக்கறதுக்காக தே கிவன் தட் டூல். ஸோ இஃப் யூ கோ யூஸ் hyphen check not check hyphen config then the YAML file it will check நம்ம கொடுத்த கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே கரெக்டா சின்டாக்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி சொல்லும். ஸோ இட் இஸ் எ டூல் Prometheus itself given with the package so you can check. ஓகேவா? So it seems our package is check. இப்போ நம்ம YAML கொடுத்துட்டோம். ஸோ நவ் வி நீட் டு ரீலோட் அவர் சர்வீசஸ் டு அப்ளை த சேஞ்சஸ். YAML என்னென்ன கொடுத்துருக்கோமோ இது எல்லாமே ஒர்க் ஆகிறதுக்கு we have to reload. So I reload the systemctl. You can use restart Prometheus services. Okay, so நான் கொடுத்துட்டேன். Will go there. Sorry, I was. So let me refresh this. See, it added one metric. See, it will get அதோட status it will get in 15 seconds. Let it wait. See, நம்மளோட whatever we do right we added instance label on the node 1 job name node 1 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ it became up right. ஸோ இப்போ நம்மளோட query போய் பார்த்தீங்கன்னா up செக் பண்ணோம்னா if you execute right so இது before that it was localhost இருந்ததுனால it's showing that so it will be removed.
நெக்ஸ்ட் 15 செகண்ட்ஸ் ஆர் 30 செகண்ட்ஸ் அப்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா இது ரிமூவ் ஆயிடும். தீஸ் ஆர் த டூ திங்ஸ். ஏன்னா நம்ம ரேபிள ரீநேம் பண்ணியிருக்கேன். இன்ஸ்டா ஆஃப் லோக்கல் ஹோஸ்ட் 1990 காட்டுறதுக்கு பதில் இட் ஷோ மீ ப்ரொமித்தியஸ் ஐபன் சர்வர்னு சொல்லி ரீநேம் பண்ணியிருக்கிறதுனால யூ ஆர் கெட்டிங் 3 அப்டேட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 15 செகண்ட் இன்டர்வெல்ல யூ வில் ஒன்லி கெட் திஸ் டு திஸ் வில் ரிமூவ். ஓகே, ஸோ இப்போ ரெண்டுமே நம்மளால காட்டுது. ஒன் மீன்ஸ் மை சிஸ்டம் இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங். ஓகே, வி ஆர் குட் வித் சோஃபா. இப்ப என்னோட அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா வி நீட் டு நோ ரைட். ஸோ வி ஹாவ் டு கான்ஃபிகர் அலர்ட்ஸ். அலர்ட்ஸை நம்ம எங்க கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம்? கான்ஃபிகர் பண்ணா இது எப்படி அலர்ட் ட்ரிகர் ஆகுது, என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்கு. ஸோ வில் பி சீயிங் ஒன் பை ஒன். ஓகே, இஃப் வி கோ நவ் ரைட், கொரியில போயிட்டு டைப் பண்ணீங்கன்னா it will go up in next result, I believe. We'll see. Okay. இப்ப நெக்ஸ்ட் திங் வந்து we need to install alert manager package நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி we need to set up alerts. Okay, so same like that, alert manager, copy for Linux. So I'll be using same /opt folder, wget. Okay, ll. So I'll untar the file, tar xvf, untar பண்ணிட்டு then I'll rename alert manager, rename பண்ணிட்டேன். So if you want we can go and check. So they given am tool, Prometheus check பண்றதுக்கு prompt tool, இங்க செக் பண்றதுக்கு you have alert manager. Okay, am tool இருக்கு, am tool வச்சு you can check it. So this is our package, like YAML file. So before we are doing that, we'll create a service for alert manager to work anywhere in the system. Okay, so same thing, I'll go EVI etc system D system, then we'll collect like alerts dot service. Okay, கொடுத்துட்டு if we go, I have something called alert manager SIMD. Yeah, let me copy this. It should paste good format. Yeah, so it pasted. Okay, paste பண்ணிட்டேன். I'm restarting that system ctl daemon reload, then I'll give start alert services, then I'll enable பண்ணிட்டு then we'll check the status check பண்ணிட்டு it is active. So alert manager works on net start. See, alert manager by default it works on 9093 okay வா. You will have two ports. So by default port பாத்தீங்கன்னா 9093 தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா. So if you go and see here, right, Prometheusல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it won't show. ஏன் ஷோ பண்ணாதுன்னா we didn't add as a host நம்ம ஆட் பண்ணல இன்னும். ஸோ அது எப்படி பண்ணணும்னா you have to go back to Prometheus. So go to Prometheus YAML file. See, if you go and see, right, set I கொடுத்துட்டேன். Okay, I see இங்க alert manager config கொடுத்தோம்ல. In case if you are having alert manager in a different server, you have to give the IP. So we know we are putting in the local host. So I'll uncommenting this. So uncomment பண்ணிட்டேன்.
Here, instead of alert manager, I can use IP or localhost. Here, localhost பண்றோம்னா நம்ம இதே serverல தான் we are installing it, right? So அதனால I'm putting localhost. In case if it is running on a different server, make sure to give the private IP of that server. Okay, localhost கொடுத்துட்டு I'm saving this file. I wanted to check my file is correct or not. From tool check பண்ணிக்கிற ஒரு வாட்டி. So yeah, it is good. So change any changes we do to YAML file, we have to reload, right? I'll reload the service. CTL restart. Okay, it restarted. Let me check. Alert show ಆಗಿದೆ ಪಾಪು. ಏನ್ show ಅಲ್ಲನ? We don't have any alerts, I believe. So we'll try to create the services. Okay, va? Okay. So I'll show you my. Sorry. So I have yeah, alert manager YAML. So we have to configure this YAML. So என்ன பண்ண போறோம்ட்டு we are want to say என்ன service நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So I'll be using SES. SES is nothing but uh, simple email service ஓட அதை யூஸ் பண்ணி like how will be sending emails பண்ணி என்னென்ன severity will be sending this email. Also, I have two rules I already created, so we'll use that too. So, one instance down ஒன்று create பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று CPU யூட்டிலைசேஷனோட இதுக்கு create பண்ணியிருக்கேன். So, first we create SES. SES எப்படி create பண்ணோம்னா, go to your Amazon console, go to simple email service. It's simple, not much complicated. So, இங்க இந்த dashboard வந்தோடனே go to identities. ஸோ இங்க ஒரு புது ஐடென்டி கிரியேட் பண்ணுங்க. கிரியேட் பண்ணும்போது யூ செட் இட் அஸ் இமெயில் அட்ரஸ். உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுங்க. எந்த இமெயில் அட்ரஸ்க்கு நீங்க சென்ட் பண்ண போறீங்களோ அந்த இமெயில் அட்ரஸ் கொடுங்க. கொடுத்த உடனே யூ வில் ஹாவ் கிரியேட் ஐடென்டி. கொடுத்த உடனே யூ வில் கெட் என்ன இமெயில். என்ன இமெயில் வரும்னா ஐ வில் ஷோ யூ. ஸோ யூ வில் கோ டு தட் இமெயில். ஸோ என்ன இமெயில் வரும்னா they ask you to verify this. If you have to click and verify this. Once you verified, இங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்கன்னா வெரிஃபைட் வரும். ஒன்ஸ் இட் காட் வெரிஃபைட் யூ ஹவ் டு கிரியேட் அ கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஃபார் தட். இதை யூஸ் பண்றதுக்கு யூ ஹவ் டு கிரியேட் அ கிரெடென்ஷியல்ஸ். அது எப்படி கிரியேட் பண்ணா கோ டு SMTP setting. There will be a create SMTP credential. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா it will create one access key and secret key. Copy that and you can use it. So என்னோட எண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருது ஸ்டார்ட் TLLS போர்ட். எந்த போர்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னு கொடுத்துருது. யூ கேன் யூஸ் எனி திஸ் போர்ட்ஸ். I'll be using 587. ஸோ டிஃபால்ட் SMTP யோட போர்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 587. ஸோ I'll be using that 587 ப்ரோட்டோ IP போர்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணி I'll be sending it. ஸோ இதுதான் நாங்க கொடுத்துருக்கேன். வேர் இஸ் மை அலர்ட் மேனேஜர் YAML. சி சேம் திங் அல்ல. இது என்னோட ஆத் யூசர் நேம். இதை இப்படி யூஸ் பண்ண வேணும்னா யூ கேன் கிரியேட் ஆஸ் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளா கிரியேட் பண்ணி யூ கேன் சேவ் தட் அண்ட் யூ கேன் கால் திஸ் வேரியபிள் இயர். ஓகே, ஸோ ஐம் டைரக்ட்லி ஹார்ட் கோடிங் தட் டீடைல்ஸ் இயர். ஸோ ஃப்ரம் எந்த ஐடியிலேருந்து வரணும் டு எந்த ஐடியிலேருந்து. ஸோ I'll be using both same address. ஏன்னா நான் ஒரு இமெயில் தான் வெரிஃபை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ I'll be using same thing from and to. Then address subjectல என்ன வேணும் Prometheus email. Then it will get the content. So okay, ஸோ இதை நான் ஆட் பண்ண போறேன். Add going to go there. I think okay, it's not done. Okay, good. CD dot go to alert manager. So I'll change the name alert manager dot YAML. So by default, this is the file, but we are changing that, right? So con
the percentage, if you give, it will empty the board. So I saved it. So by default, we have to restart the alert services and Prometheus services too. Alert services restart பண்ணோம், Prometheus servers restart பண்ணோம். So we configured it. But நம்ம எங்கேயுமே சொல்லல இந்த ரூல்ஸை வந்து ஆட் பண்ண சொல்லி நம்ம எங்கேயுமே சொல்லல. So we have to create alert rules. இந்த alert rules எங்க create பண்ணனா you have to create it Prometheus folderல தான் நீங்க create பண்ணணும். Or you can create it anywhere, but you have to mention that in your Prometheus ஓட ஃபைல்ல மென்ஷன் பண்ணும். வேர்னா if you go prometheus.yaml, right, you have to mention here இந்த rules files எங்க இருக்கோ நம்ம அங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேவா? So I'll go here and create a directory called இந்த alert rulesனு நான் directory create பண்றேன். Make dir going inside that vi, the first thing would be oh, I done that. Okay, my first thing would be CPU utilization, right? So I'll copy this name. So I'll back to this rule. Once we set up everything, I'll back and explain this rule. Hold on a second. Okay, I'm copying it. So இதை copy பண்ணிட்டேன். So in YAML, we have to let them know that I added rules. So okay, correct. Okay. So in Prometheus file, we have to mention that in the YAML file, we have to mention in the rules எல்லாம் வந்து நம்ம mention பண்ணணும். So you can use insert. You can remove this. You can remove that. And you can use alerts. Let me check. ஒரே second இருங்க. I'll be back. ஒரே second. Give me a minute. User. ஒரே second. I'm coming back. Coming. So, yeah, you have to write it in double quotes.
alert hyphen rules, then உள்ள இருக்க YAML file. So whatever YAML name இங்க இருக்கட்டும், we will be using start at YAML, right? YML or YML எது யூஸ் பண்ணுமோ we have to pass that. So I'll check that. So we created எல்லாமே YML. So anyway, we'll check our configuration once with the prompt tool. நம்ம indentation எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்ட்டு I'm checking that. Check. CONFIG. Check config and Prometheus that YML. So it is success. See, two rules files அந்த path குள்ள போய் செக் பண்ணிருக்கு ரெண்டு ஃபைலுமே இட் இஸ் சின்டாக்ஸ் இஸ் வேலிட் அலர்ட்ஸ் ரூல்ஸ் சி இட் செக்கிங் தட் போத் ரூலுமே செக் பண்ணிருக்கு அண்ட் இட் இஸ் குட் குட் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ வி ஆர் குட் ஸோ ஐ கேன் ரீலோட் த சர்வீசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரீலோடிங் அலர்ட் சர்வீசஸ் தென் ப்ரொமித்தியஸோட சர்வீசஸை ரீலோட் பண்றேன் ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரீலோட் I'll put watch ls இங்க so if I go here, right? See, I got two alerts. நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண ரெண்டு ரூல்ஸ்மே வந்து you can see, right? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be inactive pending then it will be inactive செக் பண்ணும் ஸோ ஐ திங்க் இட் ஐம் கிவிங் so fast 0.01 மேல இருந்தா கூட became வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால இட் வில் ஷோயிங் பெண்டிங் வில் சேஞ்ச் த எக்ஸ்பிரஷன் இயர் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐம் யூசிங் ஒன்லி ஒன் எக்ஸ்பிரஷன் அப் ஒன்னா இருந்தா இட் வில் செக் ஸோ இட் இஸ் inactive now ஸோ வாங்க நம்ம deliberately we will make this node down so I'm going to stop this instance இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஸ்டாப் பண்றோம் ஸ்டாப் பண்ணோடனே it gets stopped, right? ஸ்டாப்பிங்ல இருக்கு ஸோ we have to wait until Prometheus detect it is down so we'll go up here and execute so it is zero it became zero it means in the instance is down we'll go and see the alerts see alert became firing in the sense இதே மாதிரி instance down ஆயிடுச்சு so not this we can see that you can avoid ignore that we'll see this இது பாத்தீங்கன்னா it will in a minute from pending state to it will go to firing state ஏன் பெண்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்குன்னா it will wait for some time so நம்ம கொடுத்துருப்போம் லைக் ஃபார் 1 minute இன்ஸ்டன்ஸ் டவுனா இருந்தாதான் ட்ரிகர் பண்ணணும் ஸோ ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த வேல்யூ இயர் ஸோ வில் சேஞ்ச் லேட்டர் ஃபார் திஸ் ஸோ 1 minute கீழே இருந்தா 1 minute மேல இருந்தா யூ ஜஸ்ட் ட்ரிகர் ஏ அலர்ட் ஓகே ஸோ வி ஹாவ் டு வெயிட் until this became firing. Even this also will get email, I believe. It firing, right? See, the CPU utilization, I got mail alert. See, it got fired. See, it sent via AmazonSCS.com. You could see, right? என்னோட அலர்ட்ஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆயிருக்கு ஸோ யூ கேன் ஆட் மச் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளோட அலர்ட் மேனேஜருக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா யூ கேன் ஆட் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன லேபிள்ஸ் இருக்கோ வி கேன் ஆட் இட் அண்ட் வி கேன் ஹாவ் மோர் ஈஸிலி டு தட் ஸோ நாங்க ஐ டென்ட் கிவ் எனி திங் ஜஸ்ட் சோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஐபியோட சோர்ஸ் மட்டும் போகும் சி இட் கோஸ் டு 9090 டிஃபால்ட்டோட ப்ரொமித்தியஸோட ஐபிக்கு தான் இது ஆர் இட்ஸ் கோயிங் டு நோட் அந்த நோடோட இதுதான் போதே தவிர இட்ஸ் நாட் கோயிங் அப் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு யூ கேன் ஹாவ் லேபிள்ஸ் நீங்க அலர்ட் மேனேஜ்குள்ளே போனீங்கன்னா தேர் வில் பி லைக் சோ மெனி லேபிள்ஸ் என்னென்ன லேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னா தே ஹாவ் ஓகே ஸோ ஆர் ஒன் மோர் திங் இஸ் தட் இட் ஷுட் ஃபயர் இது ஆல்சோ இது கூட ஃபயர் ஆகணும் யா இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபயரிங் இப்போ போய் செக் பண்ணோம்னா
If you go and check, right? See, instance is down சொல்லி நம்மளுக்கு we got one more alert. So this is way you can do it. So இங்க பாத்தீங்கன்னா it will send only one alert. So இதை நீங்க every 5 minutes நீங்க சென்ட் பண்றோம்னா in rules you have to use for like alert after that alert you have to use a call. um, I think you have to use interval. Yeah, interval. என்ன இன்டர்வெலுக்கு ஐ வாண்ட் எவ்ரி 5 minutes அலர்ட் ஷுட் பி டேக்கன். ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது ரைட், ஒரு அலர்ட் விட்டா கூட நெக்ஸ்ட் 5 minutesல ஒரு அலர்ட் வி கேன் ஏபிள் டு சி ரைட். ஸோ அன்டில் திஸ் பிகேம் அப் யூ ஹாவ் டு சென்ட் அலர்ட் எவ்ரி 5 minutes சொல்லி நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க யூ கேன் சே இட். ஸோ ஆல்சோ ஐ வில் ஃபிக்ஸ் திஸ் அலர்ட் இயர். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எவ்ரி 5 minutes ஐ எம் கோயிங் வித் 1 minute. ஓகேவா? ஏன் கொடுக்குறேன்னா ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ரைட், அதனால. So also I'll be fixing here. It should be greater than 50 or yeah, we'll see how it comes. Okay. நம்மளோட ஃபைல்ல போய் we'll edit that. vi first thing we have to do it in rules, right? So cd rules, alert rules, cd alert rules. Vi will instance will edit both. So second one பாத்தீங்கன்னா utilization, right? vi cpu, right? So ready கொடுத்துட்டோம். So we have to do reload for both. Alerts reload பண்ணிட்டேன். Also I'll be doing Prometheus reload பண்ணிட்டேன். Once it is reloaded, we'll check CTS, system CTL status. It got failed. Why it got failed? So எப்படி நீங்க செக் பண்ணலாம்னா you can use journal CTL hyphen new then the service name promo.service it what is Prometheus, right? hyphen F கொடுத்தீங்கன்னா restart counter is set 5. So by default 5 minutes தான் நீங்க கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். That's why it's throwing error. So I'll stop this. Prompt tool வழியாவே I'll check it. Config. See, it's getting something. So interval not found. So maybe type rule fmt rule not. So let me check in case what command I have to pass. I'll check in ChatGPT. It will give update.
Maybe for 1 minute, I have to fire alerts every. So here I have to change. Okay. So main file I have to change. So let me edit it. So we'll do later. CD alerts rules. VI instance down right. I'll remove this here. Okay, I'll save. I'll back. So okay, we'll do restart now. So okay, so we are firing right. We can able to fire alerts right. So now we'll go with page duty. Page duty வழியா நம்ம எப்படி பண்ணலான்ட்டு I'll show you. So we'll put watch here. So we'll go with page duty. Page duty வழியா எப்படி நம்ம fire பண்ணலான்ட்டு we'll see. So I'll go to pagerduty.com. So pagerduty official site I'm going in. So இது இங்க என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம்னா யூ கான்ட் யூஸ் யுவர் ஜிமெயில் ஐடி சி யூ தேர் கிவிங் 14 days ட்ரையல் இஃப் ஐ யூஸ் மை ஜிமெயில் ஐடி ரைட் இட் won't allow me see trials work best with business email address so what I did right I created my live ID so long ago so I still have that so நீங்க first when initially you have created your email ID right that time you can have like live.co.in or live it before it came live in after that it became live.co.in it consider this as a like a different domain so I can able to access the trial so let me use that why it's not 22 yeah so I can use this suppose உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா you can try that I tried with temp mail that doesn't work so temp mail பாத்தீங்கன்னா they will give a different domain even that I tried with that it doesn't work so PagerDuty checking that it is not a good one so we will get a temp mail here so it is also will be in a different domain see it is also in btcost.com something you'll get so this also not working so that then I tried with this one right it got working okay so either you will get by default you will get this page வச்சுக்கோங்களேன். So what you do right you have to go to service so என்னென்ன things எல்லாம் நம்ம integrate பண்ணலாம் pager duty வழியா we can integrate different tools so these are the things that I worked yesterday so I'll disable these things okay I'll disable these two okay it became enable okay enable so you have to go to service you have to add a new service here என்ன name கொடுக்க போறீங்க so I'll give demo description is not required go next then create a new escalation policy then just go next என்ன integration ஓட பண்ண போறீங்க so some organization what will do right they use Prometheus and Splunk Prometheus for system monitoring logs and Splunk for application monitoring logs okay va so I'll click Prometheus then give a create service so
இந்த ரெண்டு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ த மெயின் திங் ஃபார் திஸ் ரைட், we need to have this integration key and integration URL. இந்த ரெண்டு திங்குமே வந்து we have to configure. So how to configure that? Go to our VS Code. இதில் நான் அதில் pagerduty.yaml ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருப்பேன். Where is that pagerduty? Yeah. So nothing changed. Same thing. I'm adding one more called pagerduty. Pagerduty இன்னொன்று ஆட் பண்ணிட்டு I'll be copying the keys. இந்த keys integration key வந்து ஸோ கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ். இதோட பர்டிகுலர் லேபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஏன் லேபிள் யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்றோம்னா, யூ கேன் ரிசால்வ் பேஜர் டியூட்டி இன்சிடென்ட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரோமித்தியஸ் சர்வர். ஸோ ஒருத்தர் அக்னாலஜ் பண்ணிட்டு பேஜர் டியூட்டி வழியாவே ரிசால்வ் கொடுத்தோம்னா இந்த அலர்ட் வந்து இங்க வந்து இட் வில் பி கான். அதுக்காக தான் வில் பி கிவிங் திஸ் டு ட்ரூ. ஸோ அது மட்டும் நான் இங்க ஆட் பண்ணிருக்கேன். சென்ட் ரிசால்வ் அண்டர்ஸ்கோர் ட்ரூ. தென் ஒன் மோர் திங், இங்க pager duty URL இருக்கு ரைட். I'm copied this and pasted this here. ஓகேவா? Make sure that use make sure that you copy it well. Okay. I think you don't need that. Okay. So இங்க நான் கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? இந்த இன்டகிரேஷன் யூஆர்எல்லும் கொடுத்துட்டேன். திங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். லைக் அதர்ஸ் ஆர் சேம், நத்திங் சேஞ்ச். ஸோ இது அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிறோம். வீல் ரீப்ளேசிங் இன் ஆர் alert services. So control Q, we'll going to alert manager, alert manager. So vi alert manager dot yml. So escape கொடுத்துட்டு give percentage t colon percentage t கொடுத்தீங்கன்னா it will empty the file. So I'm pasting this new file. So we'll check with the tool. am tool இருக்கு right? We have am tool. இங்க you have to use hyphen I believe இந்த டூலுக்கு மட்டும். See, I think whatever we added, it seems success. நம்மளோட template is good. So we'll reload the both services. Alert, Prometheus services reload பண்ணிட்டோம். We'll check the status. We'll check the status. Alert manager dot services. It is active. Both are active. So we are good. So we'll check John CTL. Yeah, check பண்றேன்னா I'll show you. Hyphen new. Then alert dot services hyphen F. So we'll go. So we'll go here incident. We'll wait and see if you are getting that incident or not. Mhm. Where is our Prometheus? Yeah. So here we'll go Prometheus. நம்மளோட அலர்ட்ஸ்ல போய் பார்ப்போம். So we fixed it. This query number fix பண்ணிட்டோம். So we are good for now. So it is inactive. It will be in pending state. Then it will fire. We'll wait until it get fired. So it got started firing. So if you're not seeing any issue here, right? So if you're not seeing any issue, right, it means it successfully sent alerts on both PagerDuty and email. I'll check one by one. I'm still sharing, right? Yeah, okay. So let me reload this. You will get, let me see our email. So I got alert here. So it came 2 minutes ago, right? 8:13, right? It got this one.
Pager duty should get the alert. Maybe I wrongly added something. Service maybe I URL தப்பா add பண்ணிருப்பேன். Let me check that. So we went this right. View integration போனீங்கன்னா you can check, or I'll go with the old one. I'll go with my old one. What it says? Test right. View integration. You will get alert here. It's not coming any alert. I think I may be using different URL last time. Let me check. Wait a second. Let me check in the GitHub and the code commit panel right now. Prometheus and Pager duty right. Maybe I have to use this URL. Pager duty URL. Might be this might be the issue. It's not triggering the alert. Let me copy that. Change it here. Okay. PI alert manager.yaml. So I'll do one more checking. We'll do a restart. Doing restart both. We'll check both are active. Yeah, both are active. Let's check the logs. So we'll go and check our Prometheus. அப்பா என்னன்னு கேட்டுட்டே இருப்பான். The one it will fire. Let it get fired. It got fired. Let me check our pager duty. Maybe it should trigger here. No, it's not triggering. Email in our lab. We'll wait. We'll wait for a minute. No errors here. It means success, I believe. Okay, it won't come. ஏன் சொல்றேன்னா email வராது. I did it in a wrong way. Again, see, I have added two receivers. So
By namesake, why? I'll remove this page tutila. I'll remove this. I'll remove here. It can have here. So why it has to? I think we don't need this to. Even I can remove this. I see where I can put page activity in notepad like yesterday I put it somewhere, I'm not sure. I'll take this. Okay. இங்க கொடுத்துட்டேன். Integration key மட்டும். We'll try last time or last one time. I'll go to service. So we created the demo that create பண்ணோம். View integration. We want this key. To wait. Oh, this also reloaded. Okay, no worries. Suppose we'll save this and we reload both. XCTL, restart. Yes. Oh, we didn't enable this. Okay. Paicha. Why it's not saying phone? Why it's not coming? We have that, right? Okay. GP.
is active. Okay, let me restart both. We start alert service. Okay, we'll check the status of that both. Both are active. So also we change it that right. Change period of mark. We'll say that. Yeah, we added both things. We'll see now. I think we don't require TLS. We'll see page utility we are getting alerts or not. We see once it is firing right, it should let it be. So இதுல any questions உங்களுக்கு இருக்கா இன்னைக்கு பார்த்த செஷன்ஸ்ல? It got firing. It should trigger. I believe it should. It must. It's not triggering. Why? Why it's not triggering? So I'll check this incident. Yeah, the trigger aglant. I'll check. I'll let you know. So you will get here. Inga வந்து you will get like I'll show you my resolved things. Yeah. எப்படி உங்களுக்கு வரும்னா you will get like this. See, firing one வந்துட்டு will get alert like here. இங்க வந்து it will get. So என்ன இது like instance down alert நம்ம என்ன இமெயில பார்த்தோமோ same thing it will be here. So someone first thing whenever we receive that alert right ஒரு alert வந்துருச்சுன்னா they have to like acknowledge பண்ணணும் like you will have app support கூட இருக்கும் from that you have to acknowledge the alert first then அந்த அலர்ட்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணணும் in case if you require any people right you can add notes something whatever that requires right you can edit and you can in case this is solved right you can click and give resolved it will get resolved okay it will close the things will be closed so இங்க நாங்க priority நம்ம செட் பண்ணல in case if you want you can set it as என்ன priority we can set it and we can do that okay so P1 now red so by default they given this color code if you want you can change it but I'm not sure how to change those things okay so this is the like you can set up alert I'll tell you like எங்க வந்து we missed it so I'll work on this config change maybe இங்க configல I think you shouldn't have required TLS தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம we are not using TLS here so I'll remove that we don't need TLS also here also I think we don't need TLS so I will check maybe there is a different configuration I'm not sure where to change I'll check that and let you know okay உங்களுக்கு any doubts இருக்கா இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸ்ல hello I'm audible right Yes, Pramod. Audible, bro. okay சரி நீங்க just go through பண்ணுங்க if you have any doubts you can let me know we will see okay
It should, but it's not triggering. Number WhatsApp group la I'll update. Okay, what was that issue? When you are trying, you can try that. Okay. 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 So thank you. I'll stop here. Thank you. Thank you, please. So thank you everyone. We'll meet tomorrow. Thank you. Bye bye. Thank you, Pramod. Bye.